I think. Can you see the Yeah, it's problems visible, now? Radha. Little bigger. You can make it little bigger. It will be good. Fine. Yeah. Good. ஓகே. ஸோ இல்லாட்டி உங்கள் புக்கு உங்கள் எல்லாத்தையுமே 11th புக் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் புக்கு கூட எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் தே ஆர் ஸ்ட்ரெயிட் அவே ஃப்ரம் த புக். ஓகே, தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் புக்கு. ஓகே, ஸோ இதை லெட்டஸ் ஐ கிவ் யூ 15 minutes. நீங்கள் ஒரு 10 ப்ராப்ளம்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு 10 ப்ராப்ளம்ஸ் போடுங்க நீங்கள். ஸோ லெட்டஸ் சி ஹவு கம்ஃபர்டபுள் யூ ஆர். எவ்வளோ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்ருக்கீங்க 11th படிச்சதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. ஓகே, so please work on these problems. இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாரும் போட முடியுது இல்லையா? should be right. அப்படியே நம்ம ஒன்று ரெண்டு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ராதா. Yeah. That would be better. இந்த ப்ராப்ளத்தையா இல்லை? ஐ தாட் ஒரு 10 minutes கொஞ்சம் அவங்க ப்ராப்ளம்ஸ் போடணும்னு பார்த்தேன். ஒரு 2-3 minutes பார்த்துட்டு then you can one by one you can discuss and then in between you can give problems. சரி, ஸோ லெட்ஸ் சி ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் யாரெல்லாம் போட்டிருக்கீங்க? கேன் யூ ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ்? ரிதீஷ். ஓகே ஓகே, ரிதீஷ் தவிர வேறு யாரும் போடலையா? ஓகே, ஸோ this is the basic definition of matrix. Matrix na, so we have a set of rows and columns. Okay, so idhula enna rows and columns ku given a way to determine the rows and columns. இது கொடுத்துருக்காங்க aij equal to half into 3i minus 2j அப்படிங்கிற கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரி இருக்கிற மேட்ரிக்ஸ். இது மேட்ரிக்ஸ்னா சிம்பிளி rows and columns. Okay, so it's a representation of data, right? So I will come to this problem now. Okay, Ritesh, நீங்க என்ன எப்படி போட்டீங்க கொஞ்சம் can you explain? இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? It's a matrix of 2 aij 2 cross 2 னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? இது 2 by 2 matrix. Okay, that follows the rule aij equal to half into 3i minus 2j. So aij, I oda value varies from 1 to 2, j 1 to 2. 2 by 2 அப்படின்னா 2 row 2 column. So the matrix is something like this. Okay, so this is your I and this is called j, the normal representation. I na row, j ங்கிறது column. இப்போ when
இந்த இடத்துல வந்து I equal to நம்ம வந்து இந்த கிராஃப் மாதிரி தான் இது 1 2 1 2. Okay, so when I equal to 1, so it is actually it is இங்க 1 2 வந்து இப்படி போடணும் 1 2 because ஃபர்ஸ்ட் ரோ இங்க இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ரோ இந்த கிராஃப்ல கீழே இருக்கும். ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் ரோ நம்ம மேட்ரிக்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ரோனா மேலே, இது செகண்ட் ரோ, இது ஃபர்ஸ்ட் காலம் செகண்ட் காலம். இப்போ 1 A11 அப்படின்னா this function when I equal to 1 j equal to 1 அப்படின்னு substitute பண்ணுங்க. So half into so what will this give you? Half into 3 minus 2. 3 into 1 is 3, 2 into 1 2. So that means half into 3 minus 2 is 1. Half into 1 and a half. So this is your A11. So 1 1 இங்க போடணும் half. இதே மாதிரி we have to calculate the other elements also. So A12 அப்படின்னா first row second column. First row second column. அப்படின்னா half 3 into I equal to 1 போடுங்க, j equal to 2 போடணும், அவ்வளோதான். 3i minus 2j இல்லையா? So 3 into 1 minus 2 into 2. So half into 3 minus 4. So this is going to be half into negative 1. 3 minus 4 is negative 1. So minus half. How do you calculate for 2 1? You have to put I equal to 2, j equal to 1. Three I minus 2j. 6 minus 2 இல்லையா? 2. இதே மாதிரி you calculate each value like that. Okay, if the terms of the matrix are given in terms of a function ij, this is how you do it. So A22 அதே மாதிரி. Okay. So, 1 minute. So, what is the correct answer now? Sir, option It 2. is, yeah, half minus half, 2 and 1. Simply use substitution. அவ்வளவுதான். Okay. So, இது புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? First problem. This is from your book only. இதெல்லாம் நீங்க முன்னாடியே போட்டிருக்கணும் last year. Did anybody have யாருக்காவது புரியலையா அது? நீங்க பேசலாம், மைக் ஆன் பண்ணி பேசலாம், அப்பதான் ஈஸி. ஓகே, வெரி Easy, குட். sir. சரி, நீங்க சொன்னாதான் தெரியும். இது என்ன நீங்க முதல்லயே போட்டிருந்தீங்கன்னா நான் இது ஆமா, நம்ம மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ண வேண்டியது இல்ல. அதை எடுத்துன்னா ஒரு 1 or 2 ப்ராப்ளம் அப்படி போட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம அவங்க we will ask them to react. Okay. So next question. இதை போடுங்க பார்ப்போம். What must be the matrix X if 2x equal to 2x plus 1 2 3 4 equal to 3 8 7 2. So matrix addition problem இது. Addition and subtraction. இது யாருக்கெல்லாம் போட தெரியும்? Ritish. Okay. Selvam probably. Selvam உங்களுக்கு ஈஸியா இது? இது யாரு? ரஷ்மியா? Rashmika. Okay. G.R. Shankar. Okay. சரி. So I'll give you a minute.
Can you please do it? Yeah. So option 1. Okay. I'll give a 1 minute. So everybody please try this. I think there is a lot of participation. Rashmika, Selvam, so many people are able to do it. So Seri. So in the problem, Ritesh, if you have done it, can you explain எப்படி நீங்க பண்ணீங்கன்னு? Yes, sir. Yeah. Sir, first we substitute 2x plus 1 equal to 3. Sir, for that we get 2x equal to 2. 3 minus 1 equal to 2, sir. Divide by 2, we get x equal to 3. For a 1 element, the value will be 1. So the two options having same one. So next step, try a12. Sir, 2x plus 3, sir, 2x plus 2 equal to 8. Sir, again subtract, this means 2x equal to 6. Divide by 2, we get x equal to plus 3. Sir, that means option first is correct, sir. Okay. Okay. Very good. So by substitution, you solved it. I mean, like evaluating one or two elements only, you could solve this problem because there are options are given. But now, உங்களுக்கு இதை எப்படி ஃபுல்லா போடுறதுன்னு I will just tell you. Okay. It's the same thing. So என்ன கொடுத்திருக்கு 2x plus 1, 2, 3, 4 is equal to 3, 8, 7, 2. Yeah. So it is like you can matrix operates like algebra தான் இது. Okay. So இப்போ வந்து 2x equal to நம்ம இந்த 1, 3, 1, 2, 3, 4 இந்த மேட்ரிக்ஸை ரெண்டு சைடில் வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். இதுதான். Okay. So 2x equal to this 38782 minus 1234. The difference of the two matrix. Yeah. Yeah. Somebody has raised hand. Any? யாராச்சும் சொல்லணும்னா சொல்லுங்க please. Now I will stop. I think Rashmika, you wanted to ஏதாவது சொல்லணுமா உங்களுக்கு? No, sir. No, sir. By mistake. Okay. You know, if you raised your hand just for solving the problem, that's fine. Okay. So, இப்போ இப்போ மேட்ரிக்ஸ் சப்ட்ராக்ஷன் அடிஷனில் என்ன பண்ணணும், கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்ஸை நம்ம ஆட் ஆர் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். இங்கே மைனஸ்ன்னு இருக்கிறதுனால கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்ஸை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். 3 - 1 தான் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட். இந்த எலிமெண்ட் 8 - 2, 7 - 3, 2 - 4. Okay. So this is your 2x. 2, 6, 4 - 4. So what will be x? Sorry, 2 - 4 is -2. Yeah, sorry. So x equal to when matrix is scalar multiplication of matrix in pair. So that means here we have to multiply by half. Okay. Into half பண்றோம் இல்லையா, அதனால இந்த மேட்ரிக்ஸ் நம்ம half ஆல் மல்டிப்ளை பண்றோம். half ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணா every element again scalar multiplication of matrix, you will multiply every element by half. So 1, 3, so 2 into half, that is 1, 6 into half, 4 into half, minus 2 into half. So the answer is 1,
comma 1 and 3, 2 and minus 1. So which is I think you people figured out option 1. Ritesh already said that. Option 1. Okay. So let's look at next problem. It may look easy for some people, but some people it is not so easy. So Naldana, I'm trying to. But in the basics, number complete revise panama number we cannot go to solving advanced problems. Okay. So let's look at third problem. So which one of the following is not true about the matrix? So இது என்ன type of matrix அப்படின்னு கேட்குறாங்க. So the 1 0 0 0 0 0 0 0 5 இது வந்து ஒரு ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸா இல்ல diagonal மேட்ரிக்ஸா upper triangular மேட்ரிக்ஸா lower triangular மேட்ரிக்ஸா? Yeah. Diagonal matrix. Diagonal matrix. Okay. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ்னா என்ன? இது ஏன் ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ் இல்ல? So what is the definition of scalar matrix? Diagonal elements are same, other than diagonal elements are 0. Right. So scalar matrix na diagonal elements மாத்திரம் சேமா இருக்கும். அது I matrix na diagonal elements எல்லாம் 1 1 1 ன்னு இருக்கும். If scalar matrix அப்படின்னா so I ஓட multiple. So it can be like 2 diagonal elements எல்லாம் 2 2 2. மத்த எல்லாம் zeros தான். So இல்லைன்னா 3 3 3 whatever 2 2 and a half 2 and a half எப்படி ஒன்றா இருக்கலாம். So diagonal elements need to be same, some scalar value, and all the other elements should be 0. So this one satisfies this condition. It is a scalar matrix, right? அடுத்தது sorry it is scalar matrix கிடையாது. ஈக்குவலா இல்லையா 1 0 5 ன்னு இருக்கு diagonal elements, அதனால it is not a scalar matrix. Okay, diagonal matrixனா என்ன? Only diagonal elements are there, Yeah. and other than diagonal elements are 0. Okay. So diagonal elements அப்படின்னா இந்த 1 1 2 2 3 3 இந்த இத diagonal elements அப்படின்னு சொல்றோம். Okay. So principal diagonal elements இருக்கணும். ஆமா, diagonals தவிர மத்த எல்லாமே 0வா இருந்துச்சு அப்படின்னா it is a diagonal matrix. So even diagonalல கூட ஒரு எலிமெண்ட் 0வா இருக்கு, அது கூட பரவாயில்ல. பட் so long as மத்த எல்லாம் 0வா இருக்கணும். So it is a diagonal matrix. So is it an upper triangular matrix? Upper triangular elements are 0. Upper triangular அப்படின்னா என்ன? So the elements above the diagonals are 0. And also Okay. diagonal elements also 0, and elements above the diagonal element also 0. ஓகே, சரி. இது வந்து அப்பர் ட்ரையாங்குலர் அப்படின்னா அப்பரில் மாத்திரம் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும், லோவர் எல்லாம் 0வா இருக்கணும். லோவர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா லோவர் மாத்திரம் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும், அப்பரில் வந்து 0ஸாக இருக்கணும். ஸோ இது வந்து யூ கேன் ஸோ அந்த டெஃபினிஷன் வச்சு பார்த்தா இஸ் இட் அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்? நோ, ரெண்டுமே இருக்கு. It is upper triangular matrix. அப்ப ரெண்டுமே இருக்குன்னா நம்ம எப்படி அப்பரும் இருக்கு லோயரும் இருக்குன்னா நம்ம இது is upper triangular matrix னு சொல்லலாம், lower triangular matrix னு சொல்லலாம், diagonal matrix னு சொல்லலாம். all the three. Upper So, which is என்ன क्वेश्चन பாருங்க, என்ன क्वेश्चन கேட்டிருக்கு? Which is not true? எது not true அப்போ? It is not scalar. மற்ற எல்லாமே true. It is a diagonal matrix, it is an upper triangular matrix, it is a lower triangular matrix. It is not a scalar matrix. So question is which one of the following is not true about the matrix? So which is not true then? Option 1, scalar matrix. Okay. Is it okay? Everybody agree? Okay. Sure. So rest of the people, I hope you are following. யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் question இருந்தா ப்ளீஸ் கேளுங்க. செல்வம், ஐ கன்ஃபியூஸ்ட். என்ன உங்களுக்கு question செல்வம்? இப்ப கிளியர் இல்லையா?
Selva? Okay, fine. Sure. Let's go to the next question. Okay. A and B are two matrices such that A plus B and AB are both defined. Then A and B are two matrices not necessarily of same order. So it is the definition of how we can add matrix, when we can multiply matrix, when we can add matrix. So if A and B are two matrices, A plus B equal to A and A and B are both defined. A plus B defined இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன கண்டிஷன்? ரெண்டு ஆர்டரும் சேமா இருக்கணும். ரைட், ரெண்டு ஆர்டரும் சேமா இருக்கணும். கரெக்ட். ஓகே, ஸோ ரெண்டு ஆர்டரும் சேமா இருக்கணும். இப்போ வந்து I'll write it down. The first matrix வந்து I1 into J1 அப்படின்னு வச்சுக்கோம். செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ் I2 into J2 மேட்ரிக்ஸ்னு வச்சுக்கோம். ஓகே, இப்போ ரெண்டுமே ஆட் பண்ண முடியணும் அப்படின்னா I1 should be equal to I2, J1 should be equal to J2. ஸோ சிமிலர் மேட்ரிக்ஸ் அதே மாதிரி இருந்தால் தான் நம்மளால ஆட் பண்ண முடியும், ஆடோ சப்ராக்டோ பண்ண முடியும். ஓகே, I and J should be equal. Okay, so what is the condition for multiplication? If this is I1 cross J1, second matrix is I2 by J2. So what is the condition for the two matrices to multiply the two matrices? Yeah, like Selvam said, so either I1 into J1, either I2 into J2 na இந்த J1 I2 சேமா இருக்கணும். I1 equal to J2 இருக்கணும். அப்பதான் this is the condition for adding. This is the condition for multiplication. Okay, so இப்போ பார்த்தீங்கன்னா since I1 equal to I2, J1 equal to J2, I1 equal to J2, right? So what happens? But J1 equal to J2 அப்படிங்கிறதுனால I1 equal to J1, okay, equal to I2 equal to J2. எல்லாம் ஒரே வேல்யூவாக தான் இருக்கணும். Then only it can be multiplied and added. இப்போ பாருங்க, given options, so I1 equal to J1 அப்படின்னா it is a square matrix ஆயிடுது. Square matrix na same number of rows and same number of columns in the square matrix. I1 equal to J1, I2 equal to J2. So both are square matrices, and I1 equal to I2 ங்கிறதுனால square matrices of the same order. இப்போ பாருங்க ஆப்ஷன் என்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. So which option will you choose? Yeah, A and B are two matrices not necessarily of the same order கிடையாது. They have to be of the same order. Okay, A and B are square matrices of same order. Order here represents when I equal to J, that number whatever is order அப்படின்னு சொல்றோம். A and B are square matrices of same order. So question is no, I'm sorry. Okay, so the options are A and B are two matrices not necessarily of same order. So that adu kedaiyadu, they have to be of same order. A and B are matrices of same order, adu correct. So they have to be square matrices of same order. அடுத்தது number of columns of A is equal to number of rows of B, அதுவும் correct தான். Okay, A equal to B, A equal to B இருக்க வேண்டிய தேவை கிடையாது. Okay, so we can choose 2 or 3. Number of columns of A is equal to number of rows of B. No, true தான். No. ரெண்டுமே satisfy. கரெக்ட். அடிஷனுக்கு அது வராது, ஒத்து வராது. ஆமா, அது மட்டுமே பத்தாது. But as it is, this has to be true. But this is not sufficient. This is என்ன சொல்ற, necessary but not sufficient.
So A and B square matrices are necessary and sufficient term. So do you understand what I'm saying? The third column, if it is satisfied, it can only be multiplied, no, but it cannot be added. So ரெண்டுமே satisfy ஆகுது அப்படின்னா it has to be A and square matrices of same order இருக்கணும். Okay. Okay. Now let's look at, everybody clear? Sure. Okay. Let's look at next problem. If A equal to the lambda, notation, lambda 1 minus 1 minus lambda, then what value of, for what value of lambda A square equal to 0? Okay. So now we have to find out A square. So what is 0? 0 matrix. 0 matrix na எல்லா term 0 0 0 0 னு இருக்கணும். So now this is an exercise in multiplication. So find out A square. Let us see. So what is A here? 4 முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? 5. Can somebody do the multiplication? A square. What is A square? That is the first step. A square equal to 0 னு கொடுத்திருக்காங்க. So A square நம்ம first கண்டுபிடிப்போம். So lambda square minus 1 0. ஒரு நிமிஷம். I'll just write it down. So இப்போ இந்த ப்ராடக்ட்ல what is the first first term? one term. one term. இது 4 term இருக்க போகுது இல்லையா? இது 2 column, இது 2 row இருக்கிறதுனால so there are going to be, it's a 2 by 2 matrix வரப்போகுது. Okay. So இப்போ இந்த term என்ன? இப்போ இந்த term வந்து 1 1 அப்படின்னா first row first column இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும். first row first column multiply பண்ணணும். That means lambda into lambda 1 is lambda square. 1 into 1 is 1 into minus 1 is minus 1. Lambda square minus 1. அதுதான் இங்க வரும். அதே மாதிரி இங்க என்ன வரும்? இது first row second column. First row second column multiply பண்ணணும். Lambda into 1 plus 1 into minus lambda. Yeah, correct. So அதே மாதிரி இதையும் போடுவோம். இது வந்து minus lambda plus lambda. Right? Minus 1 into lambda is minus lambda. Minus lambda into minus 1 is plus lambda. Plus lambda. So இது வந்து second row into second column. That means minus 1 plus lambda square. Minus 1 plus minus lambda into minus lambda is plus lambda square. Yeah. So இது ஆல்ரெடி minus lambda plus lambda 0 தான் வருது. இதுவும் lambda minus lambda 0 தான் வருது. ஸோ இதுவும் நமக்கு 0வா இருக்கணும். இது ரெண்டும் சேமாக தான் இருக்கு. lambda square minus 1 ரெண்டுமே. So if it has to be 0 matrix, the condition is lambda square minus 1 equal to 0. This is the condition. Right? That means lambda square equal to 1. So what is lambda? Plus or minus 1. Plus or minus 1. Okay. Okay. Everybody clear? Understand? Okay. So let's go to next problem.
So this is again a addition and multiplication of matrix வருது இதுல. Okay. So A is given, B is given. So it is given that A plus B whole square equal to A square plus B square. Then find the value of A and B. Okay. So நம்ம A plus B whole square என்ன எழுதுவோம்? Just to test. A square plus B square plus AB plus BA. Correct, correct. இந்த அல்ஜிப்ரால நம்ம A square A plus B whole square அப்படின்னா A square plus 2AB plus B squareன்னு எழுதிடுவோம். ஆனா மேட்ரிக்ஸ்ல அந்த மாதிரி எழுத முடியாது. A plus B whole square equal to நம்ம A plus B மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும்? A square AB BA B squareன்னு வரும். பட் இந்த சாதாரண மல்டிப்ளிகேஷன்ல நம்ம அல்ஜிப்ரால வந்து since AB equal to BAன்றதுனால we can put it as 2AB. பட் மேட்ரிக்ஸ்ல அப்படி போட முடியாது. அதனால because AB is not equal to BA in matrix. So அதனால we have to keep them separately. So A square plus B square plus AB plus BA அப்படின்னு வரும். So என்ன கொடுத்திருக்காங்க? A plus B whole square equal to A square plus B square அப்படின்னா plus this is it's given as this is equal to A square plus B square. So அப்ப இது கேன்சல் ஆயிடும். AB plus BA is equal to 0. Right? That is what they are given in the problem. Right? So AB plus BA equal to 0. So we have to now calculate AB and BA and equate it to 0. Okay. So then you will get the values of small a and small b. Let's do it. So again, it's a matrix multiplication. So it's given that A equal to 1 minus 1, 2 minus 1, B equal to A1 B minus 1. Correct? Have you written it right? Okay. Now calculate AB and BA and sum should be 0. AB plus BA calculate பண்ணி நம்ம 0 க்கு equate பண்ணா இந்த equation solve பண்ணிடலாம். So what is AB? எனக்கு ஒரு டவுட். சொல்லுங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு A plus B whole square இருக்கு. ஆமா. அப்ப நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது A square plus 2AB plus B square தானே போடுவோம். ஆமா. நம்ம ஏன் AB BA ன்னு சொல்லணும்? 2 times AB அப்படின்னு எடுத்துக்க கூடாதா? அத நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். அல்ஜிப்ரால நம்ம அப்படி எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா ஆக்சுவல் ப்ராடக்ட் வந்து A square plus AB plus BA plus B square தான். இந்த அல்ஜிப்ரால AB equal to BA. அதனால நம்ம 2AB அப்படின்னு போடுறோம். மேட்ரிக்ஸ்ல AB is not equal to BA இல்லையா? அது தெரியும். இப்போ நார்மலா மல்டிப்ளை பண்ணா AB BA தான் வருமா? ஓ அத நம்ம ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட் பண்ணி பார்க்கறேன். ஓகே. நம்ம 2AB ன்னு போட்டுட்டோம்னா we will solve the problem incorrectly. Okay? தப்பான ஆன்சர் வரும். இப்போ AB போடும். 1 minus 1, 2 minus 1. So what is this product? 1 into A minus 1 into B. Right? First row, second column, 1 into 1 plus minus 1 into minus 1. Okay. Second row, first column, 2A minus B. Second row, second column, 2 plus 1.
This is your AB. So we can simplify. A minus B, 2A minus B, 2, 3. Adhe mari, let us calculate BA. BA வந்து இப்போ B எடுத்து put first AB B minus 1 into 1 minus 1 2 minus 1. So what do you get here? Yeah, first term is A plus 2. Right. What is second term? A into minus 1 plus 1 into minus 1. Okay. First row, second column. அடுத்தது second row, first column. So what is second row and first column? B minus 2. Second row and second column minus B plus 1. So what is AB plus BA? AB plus BA equal to 0. Okay. So now AB plus BA. Every term we now equate it to 0. So A minus B plus A plus 2. அடுத்தது 2 minus A minus 1. அடுத்தது 2A minus B plus B. minus 2. இது வந்து 3 2A minus B plus B minus 2. It is 3 minus B plus 1. So this is your AB plus BA. So 2A minus B plus 2 equal to 0. A 1 minus A equal to 0. இதை வச்சுட்டு நம்ம போட்டுடலாம். AB டிட்டர்மின் பண்ணிடலாம். இது தேவையே இல்லை. ஸோ இது வந்து 1 minus A equal to 0ன்னு இருக்கு. இது வந்து 4 minus B equal to 0ன்னு இருக்கு. So this gives you A equal to 1. This gives you B equal to 4. Correct? So இது தேவையே இல்லை. Okay. The other, if you substitute A equal to 1, B equal to 4, you will get 0 on the, for the others also. So the answer is A equal to 1, B equal to 4. So which option is that? Second. Option 2. Okay. Fine. So this is about revising your addition and multiplication of matrix. Okay. And now we go to some other concepts here. Unit matrix, transpose. So look at 7th problem. So here it is given A into A transpose equal to 9I, where I is 3. 3 by 3 matrix. Okay. Then what? Then you have to determine A and B. Okay. So A is given 1, 2, 2, 2, 1 minus 2, A, 2, B. Okay. It satisfies the equation A transpose equal to 9I.
can you write, somebody write A transpose? Let me do that. A equal to, you're on problem number 7. So now what is A transpose? Sir, it will be 1, 2A, 2, 1, 2, and 2 minus 2B. Correct. So we interchange I and J. Then you will get the transpose. Rows la columns la rows. So first row becomes first column. That is 1, 2, 2. Second row becomes second column. Third row becomes third column. You can look at the other way also. First column becomes the first row in the transposed matrix. So either way you'll get the same thing. Okay. This is where A transpose. So we have A and we have A transpose. Now what is A transpose? You have to multiply. Okay. Now let's write down the terms. But இவன் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, this is equal to 9i ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So this is equal to 9i அப்படின்னா என்ன? 9 900090009. ஆமா. இது நம்ம இந்த ப்ராடக்ட், அதனால நம்ம A டிரான்ஸ்போஸ் நம்ம ஃபுல்லா நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண தேவையே கிடையாது. ஏன்னா to determine the values, so let us just determine 2 or 3 terms நம்ம as till we get the result பண்ணாலே போதும். இப்போ இதை எடுத்துப்போம். First row first column எடுத்தா apparently it is going to be 1 square plus 2 square plus 2 square which is 9 வந்துடுது. இப்போ இதையும் எடுத்துப்போம். First row and second column. Okay. So that is going to be 0 because A B எதுவுமே இல்ல. So அதனால இது 0 ன்னு இருக்கறனால it has to be 0. Simple verify பண்ணிடலாம். 1 into 2 plus 2 into 2 plus 2 into minus 2. So 2 plus 2 minus 4 இது 0 ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடுது. இப்போ இந்த டேர்ம் எடுத்து first row and third column. First row third column எடுத்தா first row third column. First row third column என்ன கிடைக்குது? A plus 4 plus 2B. A plus 4 plus 2B. அது 0 க்கு equate பண்ணணும். So we get one equation. Yeah, it is 0 given as 0. It should be 0 அப்படின்னு. So A plus 4 plus 2B equal to 0 ஒரு equation. Okay. அடுத்தது let us go to second row. I equal to 2, J equal to 1. So upper second row first column. So 2 into 2 into 1 2, 1 into 2 2, minus 2 into 2 minus 4 is 0. So matches. Okay. அடுத்தது second row second column. So 2 square plus 1 square plus 2 square 9, it matches. இப்போ second row and third column எடுத்துக்கணும். Second row and third column. So you are going to get some A, B values. Second row, third column. So 2A plus 2 minus 2B. Clear? 2A plus 2 minus 2B. டிட்டர்மினன்ட்லாம் தேவையில்லைம்மா.
So in the problem, just these two equations are enough. You have to solve for A and B. அவ்வளவுதான். So இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கு நமக்கு போதும். So A equal to -2. A plus 2B equal to -4ன்றது ஒரு ஈக்குவேஷன். Because when you take 4 on that. 2A minus 2B equal to அதாவது -2. ரெண்டால நான் டிவைட் பண்ணிடுறேன். ஃபுல்லா நம்ம ரெண்டால டிவைட் பண்ணா ஏ அப்படியே வச்சுட்டா ஈஸியா இருக்கு. அப்படியே வச்சுட்டா கேன்சல் பண்றது ஈஸியா இருக்கு. ஓகே, குட் பாயிண்ட் கீதா. அதை டிவைட் பண்றதை விட அப்படியே வச்சுட்டா பெட்டரா இருக்கு. 2A minus 2B equal to -2. ஸோ இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணா என்ன வரும்? 3A equal to -6. That gives me A equal to -2. So put A equal to -2. So simply solving this, you are getting A equal to -2, B equal to -1. Okay. Which option is this? Fourth. -2, -1. The ordered pair AB. Okay. Okay. So is it okay? Everybody followed? Okay. Let's go to one more next problem. If A is a square matrix, then which is not symmetric? So if A is a square matrix, so A plus A transpose, what is it, a symmetric or not symmetric? Which one is not symmetric? Tell me. Try to keep switching between the tabs, so I missed to share the right screen sometimes. Yeah. Okay. A is a square matrix, then which is not symmetric? A plus A transpose will be symmetric or not symmetric? நம்ம போட்டு பார்த்துடலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். ஒரு 2x2 மேட்ரிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம். This is problem number 8 இல்லையா? ஒரு 2x2 மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துப்போம். A B ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா this has to be CD அப்படின்னு வச்சுக்கோம். ABCD is a square matrix of order 2. A is a square matrix. So A transpose, what will A transpose be? Option 4, huh? Okay. It will be A, C, B, D. So what will be A plus A transpose? A plus A transpose will be 2A B plus C, again B plus C, 2D. Right? So you see that here this is also coming to B plus C, this is also coming to B plus C, because A and A transpose, when you add it, you get a symmetric matrix. Okay. Yeah. A equal to A transpose. That is the definition of symmetric matrix. Like I said, no, symmetric matrix, other than the diagonal elements can be anything, but other elements, the mirror image should be same. So Aij should be equal to Aji. Mirror image, that exactly like A transpose will be equal to A. Right.
Okay. So next, what is the next option? What about A into A transpose? Okay. Is it symmetric or not symmetric? Okay. Let's find out A into A transpose. Did you find out? So what is A into A transpose? It will be A square plus B square. இது வந்து AC plus BD. இது வந்து AC plus BD. இது வந்து C square plus D square. So you see that this is also symmetric. So again, the diagonal elements are different, but other elements, mirror image elements are equal. So what is the third option? A transpose into A. A transpose into A, if you write it differently. A transpose by first one, ACBD. A and ABCD. Either பார்த்தோம்னா this is also A square plus E square. இது வந்து AB plus CD. இதுவும் வந்து இதுவும் AB plus CD. இது வந்து B square plus D square. So here also AB plus CD is equal to AB plus CD. Mirror image equal இருக்கு. This is also symmetric. So இப்போ நம்ம A plus A transpose ஃபர்ஸ்ட்டும் symmetric, A transpose symmetric, A transpose A symmetric. So வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு ஆப்ஷன் A minus A transpose. So I think if you have read the book, you would have seen that. Like somebody pointed out, A transpose, A minus A transpose. A minus A transpose. A minus A transpose will be it's called a skew symmetric matrix. For any matrix, if you take A minus A transpose, diagonal elements will become 0 and the mirror images will be negative. Yeah. Aij will be equal to minus of Aji. அந்த மாதிரி இருந்தா plus mirror அந்த மாதிரி இருக்கும்போது diagonal elements have to be 0. Okay. So that is what போட்டு பார்த்துருவோம் நம்ம A B C D minus A B C D. இதுதான் A minus A transpose போடும்போது என்ன ஆகுது? So you can see that A minus A, this is 0. This is B minus C. This is C minus B. This is 0. So you see the diagonal elements are 0 and the other elements are, one is the negative of the other. So Aij is equal to minus of Aj. So this is called skew symmetric matrix. So this is not a symmetric matrix, but it is a skew symmetric matrix. So which option will you choose now? Option 4. Yeah, option 4. That is the one that is not symmetric. Because the rest are all symmetric. Right? So let's look at, yeah. Let's look at problem number 9. A and B are symmetric matrices of order n. Then, okay, again, it's a similar problem. A plus B is a skew symmetric matrix. A plus B is symmetric. A plus B is diagonal. A plus B is 0. Which is true? Option 2.
இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம். If there are two matrices of yeah. If ரெண்டுமே சிமெட்ரிக் மேட்ரிசஸா இருக்கு, அப்ப A plus B வந்து என்னவா இருக்கும்? Symmetric matrix. Yeah. Let others also answer. Let us hear from other people. Ritesh, Akshaya, Tony, Siddesh, right? So so A plus B வந்து சிமெட்ரிக்கா இருக்குமா எப்படி இருக்கும்? A and B are symmetric matrices. Let us write a 2 by 2 matrix for example. இது ஒரு சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ். ஏசி பிபி இது ரெண்டும் சேமா இருக்கணும். ஏபிசிடின்னு நான் எழுதல, பர்பஸ்ஃபுல்லாக நான் பிசி அப்படின்னு எழுதிருக்கேன். ஸோ தட் தீஸ் டூ ஆர் ஈக்குவல். அதே மாதிரி இது டிஇஇஎஃப். ஸோ திஸ் இஸ் சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ். இது ரெண்டுமே சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸஸ். இப்போ நம்ம இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும்? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ பிளஸ் டி, பி பிளஸ் இ, எகெயின் பி பிளஸ் இ and C plus F. So you see that this term is again, these two terms are same. Diagonal elements are different, but the other elements, so they are, the mirror image elements are matching. So this will be a symmetric matrix. So இது common sense தான். ஏன்னா இதுவும் சேம், இதுவும் சேம், ரைட்? Problem number 8, right? Okay. So these are the matrices A, B, B, C, D, E, E, F. So இப்போ நம்ம we can see that the sum of the two matrix, இது வந்து B and E வரும், இதுவும் B and E தான் வரப்போகுது. ஸோ அதனால the two sum of two symmetric matrix will be symmetric only. So it is not skew symmetric. Symmetric அப்படின்னா it cannot be skew symmetric. So it need not be diagonal, it need not be zero matrix. Okay, A plus B, so எதுவுமே எது அப்போ true? Out of the four options, which is true? Shape A and B are symmetric matrices. Second. Yeah, only symmetric is true. It need not be zero. It need not be. When you add two matrices, why will it become zero? Right? Why it will not become diagonal also? Because diagonal are other elements other than diagonal should be zero. Abdillah, there is no such condition. So it cannot be diagonal. It need not be diagonal. It need not be zero. It is not a skew symmetric also. So it is only symmetric. Okay. So let's look at one more problem today. If A equal to AXYA and XY equal to 1, then determinant of A transpose is equal to. Okay. So for this, what should you do? Calculate the determinant of A transpose. Yeah. Determinant of A and determinant of A power minus A transpose. Product of determinant of A and product of determinant of A transpose. Correct. Answer correct. A square minus 1 the whole square. Let's do that. Like he said, no? We can use a simpler formula.
Okay. So நம்ம இதில் determinant of A transpose ஈஸியாக போட்டுடலாம். So okay, determinant of A equal to determinant of A given matrix எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்? Does everybody know how to find out the determinant? So you take any row or column, let's say the first row, okay? So அதோட first element நம்ம A ன்னு எடுத்துப்போம். So then you remove that row and that column and whatever remains, so that is called the minor. So minor value here is A. So take any element and multiply by its minor plus, okay? Second element, which is x, அதோட minor y. ஆனா இங்க என்ன பண்ணணும், sign வந்து to take I to minus 1 to the power of I plus j. So இங்க வந்து I equal to 1, j equal to 2 அப்படிங்கிறதுனால it will be minus 1. So that is basically this is going to be a square minus xy. இப்போ determinant, if it is a symmetric matrix, it's given as symmetric matrix? No. Okay. Let's find out the determinant of A transpose. அதே மாதிரி, okay? So A into A okay, minus x into y. Okay, so determinant of A equal to determinant of A transpose, both are equal to A square minus xy. But it is given that xy equal to 1, yeah. Since xy equal to 1, therefore determinant of A transpose is equal to determinant of A into determinant of A transpose, which is equal to A square minus 1 the whole square. Which is option number 4. Okay. Sure. இன்னைக்கு டைம் ஆயிடுச்சு. So I think it's getting late for you all. So we have to discuss these problems and go to your 12th book. So நீங்க இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நீங்க மற்ற ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நீங்க போட்டுட்டு வாங்க. So you please try yourself and I'm going to only discuss whatever questions you have in the next class, and we'll go to 12th portion. Okay. So today I wanted to basically cover the basics of matrix and determinants, some basic concepts which I hope you all benefited. Next class we will go to some advanced concepts like inversion of matrix and the cofactors and determinants and the relevant adjoint of matrix and the properties of adjoint. Adella number next class. Okay, and more importantly, how do we apply it in solving equations, simultaneous equations. Idella number next class. Okay. Please do these other problems from 11 to 25 in this and come for the next class. So number we can discuss if you have any questions, because இதே நம்ம போட்டுட்டே இருந்தோம்னா நம்ம 12th portion கவர் பண்ண முடியாது. So we are time constraint also, but அதனால தான் நீங்க போட்டுட்டு வந்தா தான் நம்மளால கொஞ்சம் கவர் பண்ண முடியும். Okay. Okay then. Yeah. See you all then. Thank you. Bye. Thank you, sir. Yes, Radha.